11 Physics, Chapter 2, Units and Measurements. And today the topic is Dimensions, class number P4. Class 11 Physics for HSC, CBSE and ASC. And today we take dimensions from Chapter 2, Units and Measurements. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. What are dimensions, or what is dimension? Dimension of a physical quantity is the powers to which fundamental units must be raised to in order to represent it. Dimension of a physical quantity is the powers, you write as powers, P-O-W-E-R-S, powers to which fundamental quantities are raised to represent it. അതായത് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം പോലെയുള്ള അളവുകൾക്ക് ചില പവർ കൊടുത്ത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി, അതിനാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എഫ്, അത് ml(T)⁻² എന്ന് പറയും. m⁻1, l⁻1, T⁻² എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എമ്മിനും എല്ലിനും ആ ടിക്കും നമ്മൾ ചില പവർ കൊടുത്ത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡയമെൻഷൻ. Dimension of a physical quantity is the powers to which fundamental units must be raised to in order to represent it. For example, the dimension of mass is denoted as m. m എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാറുണ്ട്. Dimension of mass is denoted as m. Dimension of length is l. Dimension of time is t. And dimension of temperature is Kelvin, K. These are the dimensions. Our dimension of current is I. Dimension of luminous intensity is CD. And the amount of substance is mol. These are also dimensions. Then what is dimensional formula? Dimensional formula, what is it? But dimensional formula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ്, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷനാണ്. The dimensional formula of any quantity is the expression showing the powers to which the fundamental units are to be raised to obtain one unit of a derived quantity. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി, ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സിന് ml(T)⁻² എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ, അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എഫ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇഫ് ക്യൂ ഈസ് എനി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ദി എക്സ്പ്രഷൻ ആർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ക്യൂ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതും? ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു m⁻A, l⁻B, T⁻C, അങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ m⁻A, l⁻B, T⁻C എന്നിരിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയും. അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി വാക്കുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയാറുണ്ട്. ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷനാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്, അതിന് ചിലർ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയും. RHS മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയും. പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യാം. ഈ ഡയമെൻഷനെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയെ അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. Where m, l, t are base dimensions, mass, length and time respectively, and ABC are their respective exponents. Dimension of a quantity equated to the quantity is called a dimensional equation. For example, F is equal to ml(T)⁻², you read as raised to -2. Dimension of a quantity equated to the quantity is called dimensional equation. For example, F is equal to ml(T)⁻² is a dimensional equation for force. അപ്പോൾ ml(T)⁻² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ml(T)⁻² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയാണ്. അത് ഫോഴ്സുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എഫ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി certain quantities and their dimensions are given here. The following table shows dimensional formula for different physical quantities. Physical quantity ലെങ്ത്, അത് യൂണിറ്റ് എം ആണ്, ആ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എൽ ആണ്. ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല. ആ മാസ് കിലോഗ്രാം, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഡയമെൻഷൻ എം ആണ്. ടൈമിന് ടി, യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്.
Acceleration due to gravity, meter second raised to minus 2. Dimension LT raised to minus 2. Angle, arc or radius, the unit of angle is a radian. And the dimension, it has no dimension, so we write m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. In that manner we write. Then dimensional formula of universal gravitational constant. Universal gravitational constant comes in the formula F is equal to G m1 m2 by d square. So the unit of G is Newton meter is to 2 kilogram raised to minus 2. Newton meter square per kg square. Then its dimensional formula is m raised to 1 L cubed t raised to minus 2. Velocity, displacement by time. The unit is meter second raised to minus 1. Dimension is LT raised to minus 1. Velocity gradient, that is du by dx. That is du by dx. That is second raised to minus 1 is a unit, and t raised to minus 1 is a dimension. Work, force into displacement, joule. So it is ml square t raised to minus 2. Decay constant, second raised to minus 1. So it is t raised to minus 1. Potential energy, joule. That is work. M raised to 1 L square t raised to minus 2. Kinetic energy, joule. M L square t raised to minus 2. M raised to 1 is M. Now we see applications of dimensional formula. What are the applications of dimensional formula? There are three main applications. There are three main applications for the dimensional formula. The dimensional formula finds, or dimensional equation, we can say dimensional equation. F is equal to, we have seen F is equal to ml t raised to minus 2. That is the dimensional equation for force. And this dimensional equation, sometimes it is called dimensional formula. These dimensional equations have some important applications. And the main applications are, number one, it is used to verify the correctness of an equation. Number two, the dimensional formula helps in deriving the relationship between different physical quantities. And number three, for conversion from one system of units into another system for any given quantity. What are the applications of dimensional formula, or what are the application of dimensional equation? Dimensional equation അല്ലെങ്കിൽ dimensional ഫോർമുലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരമാണ്. The dimensional formula finds applications in the following cases. Number one, it is used to verify the correctness of an equation. ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ, അത് കറക്റ്റാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. നമ്പർ ടു, the dimensional formula helps in deriving the relationship between different physical quantity. വ്യത്യസ്തമായ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെന്നിലെ പീരീഡ് ടി ഈസ് 2.√L/g എന്നാണ്. എല്ലും ജിയും ടിയും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡയമെൻഷണൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫോർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് into another system, one system of units into another system for any given quantity. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ വാല്യൂവിനെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജിയുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ വാല്യൂ അത് 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അത് സി ജി എസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ 980 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. 980 ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? അത് ഈ ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ത്രീ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ ഓർ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല. ദേ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് suitable examples. That is all with your fourth lecture on class 11 physics. Thank you very much.